Идея тут в том, что бы с нами сейчас не происходило в нашей взрослой жизни, especially if there's an issue, a problem, особенно если какая-то проблема есть, it's caused by unconscious memories. коренится она в бессознательных воспоминаниях. So, for example, if you have some relationship issue, если у вас есть какие-то проблемы в отношениях, so or even work issue, или проблемы на работе, it can be because from your unconscious you're repeating the program that you got in your childhood. это потому, что бессознательно вы воспроизводите программу, которую вы получили в детстве. Especially the first 4 years. В особенности первых 4 года. But it's because that's the first 4 years of life is when the child doesn't have a fixed ego structure yet. Потому что первых 4 года у нас нет еще зафиксированной эго-структуры. The conscious mind has not developed. Наше сознание еще не развилось. I mean, it's general. It could be 3, it could be 4, might be 5. Это обобщение, конечно, среднее. Может быть 3, может 4, может 5. Or we could say it's, for yourself, it's connected to your earliest childhood memory. Или вот конкретно для вас можем сказать, что это связано с вашими самыми ранними детскими воспоминаниями. Your normal conscious memories, underneath them, or deeper than them, there were events happened in the first few years of your life. И вот ваши воспоминания, а под ними там события, которые происходили в первые годы вашей жизни. So what happened in those first few years of your life has an influence in your subconscious. И то, что в эти годы происходило, оно влияет на ваше бессознательное, подсознание. So and from the subconscious, those memories keep on influencing our conscious mind. И из подсознания эти воспоминания продолжают влиять на наше сознание. So, for example, if for example, my wife is ignoring me today, she's very busy, she's got her business, then I start to feel a bit sad. Например, если моя жена меня сегодня игнорирует, потому что у нее куча дел, мне что-то становится грустно. Maybe I feel she's not giving me enough attention. Может, я чувствую, что она мне недостаточно дает внимания. And why does, it's although rationally, consciously, my adult mind knows, oh, my wife is busy, she has her work, she has her connections. There's a good reason why she cannot give me attention today. И умом-то я понимаю своим взрослым умом, что у нее дела есть причины, почему она мне достаточно внимания не уделяет. So why should I have a sad reaction? Поэтому почему бы у меня вот была такая реакция грусти? Someone says that it doesn't have sound. Все хорошо слышат, как-то помотать. Все окей, да, со звуком? Okay. Все слышат окей? Okay. All right. So I was saying, like, example, in relationship, intimate relationship now, as an adult, I have an emotional reaction. It's not rational. It's not logical. И вот сейчас у меня у взрослого человека есть какая-то эмоциональная реакция. Иррациональная, нелогичная. But there may be even a conflict, a division between my rational mind and my emotional reactions. I think I shouldn't be sad, but still I react sad. Может даже какой-то конфликт, какое-то расщепление между моим рациональным умом и моей эмоциональной реакцией. Я понимаю, что не должно мне быть грустно, но тем не менее мне грустно. I might even complain to her, oh, why are you so focused on your friends and you're not
looking at me, not paying attention to me. Я могу даже ей пожаловаться, что ты в своих друзей так вцепилась, что ты вообще на меня внимания не обращаешь. So, and if I dig deeper into my unconscious through the childhood therapy, Но если я копаюсь в свое бессознательное с помощью терапии детства, I could remember a situation where I'm 1 or 2 years old, I'm crying for my mother, and she doesn't come. я, может, вспомню какую-то ситуацию, когда мне там год или два, и я плачу, чтобы мама пришла, а мама не приходит. Right? So unconsciously, I have a memory of my mother, and then I'm now projecting that onto my wife. Поэтому у меня есть подсознательное воспоминание о моей матери, которую я проецирую на свою жену сейчас. Okay, so if I can go back to the original wound, I can open that memory. I can allow that memory to come out. I allow myself to cry again. И если я вернусь к первоначальной ране, я могу открыть это воспоминание, я могу себе позволить проплакаться снова. Then the division between the conscious and the subconscious mind is lifted. There's no more division. I've opened it. И тогда разделение между сознанием и подсознанием пропадает. Нет разделения там, потому что я это открыл. The memory that was suppressed now becomes part of my conscious mind. И воспоминание, которое было подавлено, сейчас стало частью моего сознания. Plus, so then I can afterwards understand, oh, I'm projecting my mother onto my wife. И я постфактум могу понять, что вот я проецировал свою мать на свою жену. So that when I have that reaction again in the future, I understand, oh, okay, I don't need to go into that reaction. И когда у меня в следующий раз такая реакция будет, я пойму, что не надо мне в эту сторону, в эту реакцию идти. And also then I can take care of myself. I can actually heal my own wound. И я могу так позаботиться о себе, я могу сам себя исцелить. So instead of projecting the wound onto somebody else, we take care of it and we heal it by ourselves. И вместо того, чтобы рану проецировать на кого-то, мы сами о ней заботимся и сами ее исцеляем. So that's one common situation, that we project our opposite gender parent onto our beloved if we are normal heterosexual relationships. И вот это одна типичная ситуация, когда мы проецируем родителя противоположного пола на своего партнера, если мы в гетеросексуальных отношениях. So in the childhood therapy, we have a lot of different exercises to help open up the unconscious memories. И в терапии детства у нас много всяких разных упражнений, которые позволяют нам открыть подсознательные воспоминания. And that's the emphasis on the word reliving, to live again now. И тут акцент на слово перепроживание, то есть снова их перепрожить. Not that we remember the childhood, not like you're looking at photos from the past. Не то, что мы детство вспоминаем, там фотки рассматриваем из прошлого. So many of us think that memory means seeing pictures. То многие из нас думают, что воспоминания это значит картинки видеть. Seeing pictures again in your mind's eye, in your imagination. Видеть картинки своим умом, своим воображением. But actually, all of our senses are a doorway to memory. Но все наши чувства – это двери к памяти. And just like now, you are experiencing life through listening, through seeing, through feeling, through smelling, through all your senses. И даже как сейчас вы переживаете жизнь через слух, через зрение, через ощущения, через все ваши чувства. So then when we go back in the past, if we can remember also through all the senses, then it feels a more realistic and more complete memory. И точно так же, когда мы возвращаемся в прошлое и можем перепрожить воспоминания через все свои чувства, оно ощущается каким-то более полным. But actually many of us do have memories stored in one particular organ or sense.
Но многие из нас, у нас у многих хранятся воспоминания в каком-то конкретном органе или чувстве. So that's also in the seminars, we work with that on the first day. We find out which way do you remember your childhood. И на семинаре мы про это в первый день работаем, мы пытаемся разобраться, каким именно образом вы храните свои воспоминания. Often for me, I remember visually, and then I remember feeling afterwards. Для меня вот я помню визуально, а потом я помню чувства после. I have less auditory memories, but when they do come, they're very strong. У меня аудиальных воспоминаний поменьше, но когда они есть, они достаточно сильные. All right. So we actually, on the first day of the seminar, we're just going back to whichever childhood memories we are ready for. И на первом дне семинара мы идем вот в те детские воспоминания, к которым мы сейчас готовы. Some people only remember teenage times. Кто-то вообще только подростковое время помнит. Certainly when I participated, of course, I opened up much deeper, further back memories than I would normally have. И я, когда в этом участвовал, у меня открылись какие-то более глубокие воспоминания, чем у меня с нормой были бы. So, but there's also a phenomena of large gaps of memory, forgotten memories. И есть еще такие большие пробелы в памяти, какие-то забытые воспоминания. Now, one reason why we might forget important memories is because our normal conscious mind doesn't want to face the past again. И одна из причин, почему мы можем забыть какие-то важные вещи, это потому, что наш нормальный ум, он не хочет больше с этим прошлым сталкиваться. So if there were painful situations, painful events in our childhood, если были болезненные ситуации, болезненные какие-то события в нашем детстве, and we now don't feel ready to face or to feel the pain again, и мы сейчас не готовы снова с этим столкнуться и снова чувствовать боль, we blank out that memory. мы это воспоминание, мы его затираем. But also if it's just daily life, nothing too important, also we might not remember it very clearly. Но если это повседневная жизнь, ничего важного не происходит, мы тоже как-то сильно явно это не помним. So we'll probably remember some intensive events from childhood, but not at the beginning, not too intense. Поэтому мы, наверное, какие-то интенсивные вещи из детства помним, но не слишком интенсивные. Until your conscious mind trusts the therapy process. До тех пор, пока ваш сознательный ум не поверит терапевтическому процессу. And when you trust, then these deeper memories can come up. А когда вы доверяете этому, более глубокие воспоминания могут подняться. Now, of course, some people know, consciously they know they had difficult childhood. И некоторые люди, они понимают умом, что у них было трудное детство. They know parents were beating them, or the parents were beating each other, and the child watched that. И они знают, что их родители били, и они знают, что родители там, может, друг с другом дрались, и ребенок это видел. But just to know it and to feel it again is quite different. А просто знать и почувствовать это снова, это очень разные вещи. We need to feel the memory again. We need to live it again now. Нам нужно почувствовать, перепрожить это воспоминание. Which, as I said already, is like it opens the barrier between the conscious and the subconscious. Это открывает барьер между сознанием и бессознательным. So if we open up the old childhood wounds, если мы открываем старые детские раны, we're opening them up now with consciousness. Мы открываем их сейчас с помощью нашего сознания. And we do that, in a loving way,
with other group members. The whole atmosphere is very supportive. И мы это мы делаем в поддерживающем атмосфере с другими людьми, таким любящим образом. And also what's very important is that we not only open up the negative or painful memories of the childhood, И мы не только открываем какие-то болезненные воспоминания детства обязательно. we also open up the positive memories. Мы также поднимаем позитивные воспоминания. And so, like childhood therapy, childhood psychology, primal therapy on its own is very hard, very often very painful and hard. И детская терапия, первичная терапия, она сама по себе достаточно болезненная и тяжелая. So what I like to do is I add Osho's born again meditation, Поэтому я добавляю к этому всему медитацию перерождения, which is a 2-hour meditation for 7 continuous days. Это 2-часовая медитация на протяжении 7 дней подряд. The first hour we all are playing as children. Первый день мы все играем как дети. Первый час. Первый час. So it's really funny that a group of 30-40 adults are all suddenly become 3 or 4 years old. И это забавно, когда группа взрослых, 30-40-летних, внезапно становятся все трехлетками. Or maybe a bit older, like sometimes it's the first year of primary school. Или там чуть пораньше, там первый класс. Right? And we just start playing together. И мы просто играем вместе. And that opens up a lot of energy from the positive in a child. И это открывает очень много энергии от положительного внутреннего ребенка. And that actually can have a positive effect on our adult life later. И это может положительно повлиять на нашу дальнейшую взрослую жизнь. It actually opens up a lot of creativity. Это открывает большое количество креативности. And if we are a parent ourselves, then it really helps us feel empathy to our own children. И если мы сами родители, это нам действительно позволяет проникнуться чувствами к нашему ребенку, чувствовать эмпатию. So, why do people want to come to childhood therapy? Почему люди приезжают на терапию детства? Different reasons. Причины разные. One, basically, because if you're interested in personal development, spiritual growth, you want to go through therapy, then sooner or later you have to go into childhood therapy. Первое, это если ты интересуешься личностным ростом или духовным, то ты проходишь терапию, рано или поздно нужно будет иметь дело с детством. I do many other types of therapy. Я много всяких разных других терапий веду. We have chakra therapies, we have groups for each chakra. У нас есть чакральная терапия, у нас есть группы про каждую чакру. But in nearly every chakra group we have some exercises about childhood memories. И в каждой группе практически у нас есть какие-то упражнения по поводу детских воспоминаний. We also do groups about relationship, sexual therapy, tantra. У нас также есть группы по поводу отношений, сексуальной терапии, тантры. For people that are going on the path of tantra, sooner or later they find out all the memories from the childhood start to come up, and that can block them on their growth, and you have to undo that block. И люди, которые идут по пути тантры, они могут заметить, что в какой-то момент поднимаются детские воспоминания, они блокируют их на этом пути. И So, для for того, чтобы example, дальше двигаться, надо разблокироваться. Например, if as a man I go to a tantra group, я вот как мужчина пришел на тантрическую and группу, there's some exercise about respecting the woman. и там есть упражнения по поводу уважения к женщине. But if I feel painful because of my sisters or my mother from childhood, if I felt wounded by the feminine energy when I was a child, Но если у меня какая-то боль есть связана там, с сестрами или с матерью, если я чувствовал себя раненым женской энергией, когда я был маленьким, if I don't heal that wound, then my
Tantra exercise will be very superficial and I'll be repressing the pain. И если я эту боль не исцелю, то мои тантрические упражнения будут поверхностными. Я буду эту боль подавлять. So if you're on the path of Tantra, sexual therapy, wanting to improve relationships, then, childhood is very important to go into. Поэтому, если вы на пути тантры, если вы хотите улучшить отношения, то работа с детством очень важна здесь. And also I said, even in your business life, it could be, for example, if you have problems with colleagues or you have problems with authorities or whoever is your boss, this could be projection of your family situation, your parents. И даже в сфере работы, в сфере бизнеса, если у вас какие-то есть проблемы там, с коллегами, с подчиненными, с начальством, то это может быть тоже проекции детские. Okay. So there are many reasons why we have to do childhood or primal. А поэтому много причин, по которым нужно проходить терапию детства или первичную терапию. Basically, if you want to develop in yourself, sooner or later you'll have to come to these groups. Поэтому, если вы хотите развиваться, рано или поздно вам на такую группу надо. Right. So I was mentioning, like at the beginning of the group, we just open up to whichever memories want to come. И, как я говорил, что в начале группы мы открываемся любому воспоминанию, которое приходит. Then we'll move on to more guided or specific topics from childhood. А потом мы двигаемся к каким-то более специфическим темам, связанным с детством. We'll start to work with the memories of our father. Мы, например, работаем с воспоминаниями об отце. Now, not all of us had a father physically there for all our childhood. Не у всех из нас наш отец физически присутствовал на протяжении всего нашего детства. And, well, of course, this is group therapy. Понятно, что групповая терапия. But we have to find exercises that fit for the whole group. И нам нужно найти упражнения, которые будут подходящими для всей группы. So even if the father was not there, поэтому даже если отца не было, we help the participants still to get a lot of benefit from the father exercises. Мы все равно помогаем участникам получить свою пользу от упражнений, связанных с отцом. For some people, they actually remember their grandmother during the Father Day. И некоторые бабушку вспоминают в тот день, когда мы с отцом работаем. Or it could be the parent who was more the active or the more masculine principle from the childhood. Или тот родитель, который был более активным или больше воплощал маскулинный принцип для ребенка в детстве. Or the more authoritarian or more strict parent. Или более такой авторитарный, более строгий родитель. So we work with father issues, then we go on to mother issues. Мы сначала с отцовскими делами разделаемся, а потом переходим к материнским. And usually that means we're going back to the very earliest years. И это значит, что мы еще глубже двигаемся в прошлое, более We have some, very, great exercises with partners where the partner is playing mother to us, we're being the child again. И у нас замечательное есть упражнение, когда наш партнер отыгрывает нашу мать, а мы снова отыгрываем ребенка. And, each day we go deeper and deeper, earlier and earlier. И с каждым днем мы все идем глубже, глубже, раньше и раньше. So then towards the end of the group, we're going to the rebirthing exercises. И к концу группы мы идем в упражнения, связанные с перерождением. So that it's very important to remember realistically the experience of being born. Очень важно реалистично вспомнить опыт рождения. Now, we do it in a few exercises. Там несколько упражнений. Of course, we have to use breath therapy. Конечно, нам нужна дыхательная терапия для этого. And we, use exercises like the birth tunnel. У нас такие упражнения, как родовой туннель. Where we
We experience our body going through the tunnel like the birth canal. И мы в этом упражнении переживаем ощущение прохождения тела через родовой канал. And then again, normally, consciously, we don't remember being born. И мы-то вообще-то мы не помним опыт рождения. But the exercises really helps this feeling of, oh, yes, this is what happened when I was coming out of my mother's body. Но упражнение, оно помогает получить это переживание, что да, действительно так это происходило, когда я родился. And we actually can see, we can actually analyze afterwards the experience of the birth, how it has influenced our whole life. И постфактум мы можем проанализировать, как вот этот опыт рождения повлиял на всю нашу жизнь. And it's not so simple. It's not just like baby is born. So many things happen in the birth. Это не то, что так просто. Раз вот ребенок родился, там много чего происходит. We have cesarean section. We have people who are twins. We have mostly people are born in hospital. Some are born at home. У нас кесарево бывает с близнецами. Большинство людей, они рождаются в больнице, кто-то рождается дома. And also like whether the nurses, the doctors were caring and patient or if they were very pushing the mother. И доктора и медсестры, они были такие заботливые, или наоборот, они маму так пушили немножко. If it's the first birth, the mother is probably more afraid because it's the first experience for her. Если это первые роды, возможно, мать более испугана, потому что это для нее первый такой опыт. So it's like the very, that first day of our life outside of mother is like a very deep impression in our subconscious. И вот этот наш первый день вне тела матери, это такие очень глубокие импринты в нашем подсознании. But then we go back even further. We go back into the 9 months of being in mother's womb. А потом мы идем еще дальше, мы идем в 9-й месяц беременности. And it's not just like paradise, as many people think. И это не такой рай, как многие думают. Events happen. Your mother was alive for those 9 months. Всякое бывает. Ваша мать-то жизнь жила эти 9 месяцев. And whatever she was experiencing, those emotions went into the baby's body. И то, что она переживала, эти эмоции, они входят в тело ребенка. So then we go back, the very first moment of our life is the conception. И мы идем глубже, и первый момент нашей жизни – это зачатие. And it is possible to remember that moment. И возможно вспомнить этот момент. Okay.